Hi students, welcome back to physics class. In the previous class we have learnt about electric potential due to a dipole and the special case related to that, and also we have learnt about electric potential due to a system of charges. In the today's class we shall learn about equipotential surfaces and equipotential surfaces for a point charge, for a dipole, that means unlike charge, for a like charge, and also for uniform electric field. Let us begin for today's session. Equipotential. As the name itself indicates, equal, same. If the potential on the surface is same at every point, such surface will be called as equipotential surface. ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ಕೊಡೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. If the potential on the surface or if the potential at every point on the surface is constant, then such a surface is called as equipotential surface. So an equipotential surface for a point charge is concentric circles shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು, ಬೇಕಾದರೆ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತೆ ನೋಡಿ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ V is equals to K ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 1/4πε0 Q divided by R. For a point charge, for a given single point charge, Q will remain same, K is already a constant. If R remains the same, V also becomes the same. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, R ಸೇಮ್ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕು. So this is one circle. ಹೌದಾ? ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂತ. ಈ ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಆರ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ for a given point charge. Similarly, this is also an equipotential surface. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. This circle is also an equipotential surface. That means the potential at every point on this circle, ಈ ಸರ್ಕಲ್ನ ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ದ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಚಾರ್ಜು ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಪೆರಿಕಲ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ವಿತ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸೆಂಟರ್. ಓಕೆ, ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಡೈಪೋಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಡೈಪೋಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನ್ಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್, ಯಾವುದು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈ ಥರ ಇರ್ತದೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಡೈಪೋಲ್ ಆನ್ ಅನ್ ಈಕ್ವಿಟೋರಿಯಲ್ ಲೈನ್ ಈಸ್ 0. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಫಾರ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 4 ಫಿಗರ್ನ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್
figure represents an equipotential surface. This is for a point charge, this is for unlike charge, this is for like charge, and this is for the uniform electric field. Equipotential surface electric field uniform iddaga yav ತರ ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರೆದಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಲೆಟ್ us go for the properties. Let us go for the properties. The properties of an equipotential surface. So board examination ge 3 mark ge athwa 2 mark ge so many times arrive agide. The question will be, write any 2 properties of equipotential surface. Write any 2 or any 3 properties of equipotential surface. Competitive examination alli which one of the following is true, which one of the following is wrong anta kelbodu related to equipotential surface. See here, this circle 1 represents an equipotential surface. Artha enu? If I take VA is equals to 5 volt anta tagondre VB nu kuda enagirutte 5 volt ಆಗಿರುತ್ತೆ because of definition. Definition adu potential at every point on this circle is same. So if I take the potential difference, that means VA minus VB is equals to ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತತೆ 5 minus 5, that is equals to 0. This is the first property, and the first property is electric potential difference on an equipotential surface is 0. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 0. ಅದು ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 0. ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಪಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. Now let us take another charge. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Q1 ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Now the charge Q1 must be moved from point A to point B. ಪಾಯಿಂಟ್ A ನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ A ನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ B ಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the work needs to be done. What is the formula for the work? So the formula for the work in this case is, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ VA minus VB into charge. ಹೌದಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ VA minus VB into charge. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ VA minus VB ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 0 into Q. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? 0. ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೌದಾ? ಏನು? ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ನಾನು ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಫ್ ಯು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಟು ಬಿ, ಎ ನಿಂದ ಬಿಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಆನ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಸ್ 0. ಏನಾಗುತ್ತೆ? 0 ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಅಲ್ಲ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 0 ಆಗೋದ್ರಿಂದ ವರ್ಕ್ಡ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್, I repeat it again.
Electric field lines are always perpendicular or always normal to the equipotential surface. Electric field lines ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ಫೇಸಿಗೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ರೇಡಿಯಲಿ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರ ಮೇಲೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರುತ್ತೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಒನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಕ್ಯೂ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ Q1ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆನಪ್ಪ? ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜಾಸ್ತಿ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತತೆ ಈಕ್ವಿಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ. Okay, let us begin with the next one. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ due to a system of two charges. Due to system of two charges. Let us consider, and this is a very important derivation for the board examination. Board examination ಗೆ ಬಹಳನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದರಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ಇದೊಂದು ಸಬ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ತದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, absence of external electric field. Absence of external electric field. This is a very important derivation for the point of board examination. Okay, Napa, you need to understand this concept so that you can go for system of 3 charges also. 3 charges system ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಲೇಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಜಾಯಿನ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಇವೆರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ 2 ಈಸ್ ಆರ್. ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಏನಂತ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆರ್ ಅಂತ ತಗೊತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್, 2 ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್. ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ Q1 ಅಂತ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಸ್ Q2 ಅನ್ನೋದೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ದೆರ್ ಆರ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Q1 ಕೂಡ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಲ್ಲಿದೆ, ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q2. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, the charge Q2 is not affected by the electric field of the charge Q1. That means Q1 and Q2 initially at infinity. They are not experience any force
ಡ್ಯೂ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಈ ಚಾರ್ಜು ಇದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಅಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್. ಈ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ. ಏನೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದ್ರೂ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನ ಆ ಸೈಡ್ Q1ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ Q1, ಈ ಕಡೆ Q2 ಇದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೀಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಸೇಸ್. ಬೋತ್ ಆರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಅಟ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. Now what I have to calculate? I need to calculate the electric potential energy due to these two charges. ಈ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. And the definition says it is the amount of work done in moving the charge from infinity to the point. ಹೌದಾ? ಇವಾಗ both charges are at infinity now. That means we need to bring those two charges and we need to place at the point A and we need to place at the point B and we need to calculate the total work done in moving both the charges. ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ನಾವು ಮಾಡಿದಂಥ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್. ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. Q1 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನೌ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1 ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, Q1ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಎ ಅನ್ನೋ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. In order to bring the charge Q1 from infinity to the point A, the amount of work done can be written as W1, and that W1 is equals to what? Potential at that point into charge. Correct? Therefore, I can write W1 is equals to 0. W1 ನಾನು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? 0. ಯಾಕೆ ಸರ್? Why the potential, the work done in moving the charge is 0? Why? Because the formula for the work is potential into charge. Initially, both the charges are at infinity. That means the potential at the point A is 0 and the potential at the point B is also 0. Since the potential at the point A is 0, no work needs to be done in moving the charge from infinity to the point A according to the definition. ಯಾಕಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ 0 ಆಯಿತು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ the work done in moving the first charge is 0. But as the charge Q1 is placed at the point A, as the charge is placed at the point A, it establishes an electric field around it. It establishes an electric potential around it. ಹೌದಾ? ಯಾವಾಗ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಆವಾಗ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಎಸ್. ಅರ್ಥ ಏನು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಬಿ
ಡ್ಯೂ ಟು ಪ್ಲಸ್ Q1. ಪ್ಲಸ್ Q1 ಏನು ಮಾಡ್ತೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದು ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇದೆ. ನಾನು ಬಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ, V1 is equals to ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, 1/4πε0 ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವ ಚಾರ್ಜು? Q1 ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ A to B? ಇಟ್ divided by R. What does this equation gives? This equation, let me write here, ಇದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇದನ್ನ equation 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. equation 2 ಏನು ಕೊಡುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, it is an electric potential at the point B ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ Q1. ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು Q1ನ ಏನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಇದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಲು ಇದೆ. ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇಷ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗೇನಾಯಿತು? ನೌ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ. ನೌ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಫ್ರಮ್ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿಗೆ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ನ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆಪ್ಪ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ Q1 ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್, ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ Q1 ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. Q1ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಅಥವಾ ಅದರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ Q1. Correcta? Oh, okay sir. Now work done in moving the second charge is equals to W2 is equals to, yakenta I repeat it again. As you placed the, initially there were no charges. As you place the charge at the point A, it establishes an electric field and electric potential around it. We have considered at the point B only. Electric potential at the point B ಡ್ಯೂ ಟು Q1 ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಇನ್ಫಿನಿಟಿನಿಂದ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ Q2 ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ B, ದ ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು W2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ದ ವರ್ಕ್? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರೋದು ಯಾರ್ದ್ರದ್ದು? V1 ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ. V1 ಇಂಟು ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q2. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್, ದ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಇಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. W2 is equals to what? V1 into Q2. V1 ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಂಟು ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ? V1 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ Q2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ V1. W2 is equals to ಏನಾಯಿತು? Q1 by 4πε0 R into Q2 into what? Q2. This is the total amount of work done in moving the second charge. Second charge move ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಬಂತು. ಎರಡೇ ಇರೋದು ಚಾರ್ಜ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 2 ಚಾರ್ಜಸ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ವರ್ಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಇದೆ. Add these two, you get total work done. That means W is equals to W1 plus W2. This will become 0, so I will eliminate the term. ಹಾಗಾದರೆ W2 ಬರ್ಕೊತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, Q2 divided by 4πε0 R. 4πε0 R. This entire work done, this total work done is converted into potential energy, so that is represented by U. U is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ? Q1 Q2 divided by 4πε0 R. Yes. This is the formula for potential energy due to the system of two charges in the absence of external electric field. A very, very important for the point of board examination. ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಹಳ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, Q1 and Q2 ಆರ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಇಸ್ ದ ಸಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್.
ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾರ್ಜ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವುದೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊದಲನೇ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತೊಗೊಂಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ದ ವರ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಎಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ which gives the relationship between which gives the expression for the electric potential energy for a system of two charges. I hope you understand this. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us go for the in detail of this formula. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಓದ್ಬಿಡೋಣ. Let me write. So this is A point and this is B point and the separation is R. ಇದನ್ನು Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಪ್ಲಸ್ Q1 and this is a plus Q2. No, I don't want to write plus ಅಂತ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. According to sign convention I will explain it now. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? U is equals to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon naught R. This is the formula. Let us go for the case 1. First case ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಏನು? If Q1 Q2 greater than 0. If Q1 Q2 greater than 0 means ಯಾವ ಚಾರ್ಜಸ್ಗೆ? For like charges. For like charges we used to consider Q1 Q2 greater than 0. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Then and if R decreases ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಫ್ ಟೂ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ಈ ಎರಡೂ ಚಾರ್ಜಸ್ನ ಪ್ಲಸ್ Q1 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ Q1 ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ Q1 ಹತ್ರ ತಗೊಂಡು ಬಂದರೆ, ಇಫ್ ದೇ ಬ್ರಾಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, R decreases. As R decreases, potential energy will increase. Potential energy ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increase ಆಗುತ್ತೆ. Because you need to do the work against the electric field, against the force of repulsion. ಹೌದಾ? Whenever the work is done against the force, the work is converted into energy. In order to bring them closer, you need to do more work. More the work, more the energy stored. Okay. That means if a proton and proton are brought closer to each other, ಪ್ರೋಟಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟಾನ್ನ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ if an electron and an electron brought closer to each other, the energy will increase. Energy ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Similarly, if you increase the distance ನ increase ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That means if the plus Q1 and plus Q are moving away from each other, that means in order to separate the two charges, no work needs to be done. ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಾಡಿ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸಪರೇಟ್ the two charges, no work needs to be done. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇರೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದೇ ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವು ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮೂವ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಓಕೆ,
Similarly, let me go for the second case. If Q1, Q2 less than 0, if Q1, Q2 less than 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಯಿತು, ಫಾರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಫಾರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಫಾರ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಫ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್, ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೈನಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೈಯರ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದರೆ -10 -5 ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು, -5. ಸೊ ಆರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಈ ಟರ್ಮು ಹೋಲ್ ಟರ್ಮು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ಕೂಡ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಎ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿದೆ, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಅವೆರಡು ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ, ಅವೆರಡೂ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹತ್ರ ತೊಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. That means no work needs to be done. That means if R decreases, U also decreases. Potential energy ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, if R increases, U also increases. This is special condition for unlike charges. R ಏನಾದರೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. That means in order to separate a proton and electron, ಪ್ರೋಟಾನು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದ ವರ್ಕ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಏನು? ವೆನೆವರ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ವೆನೆವರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಅವೆರಡು ಚಾರ್ಜ್ನ ದೂರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಕ್ಲೋಸರ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದೆನ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೈನ್. ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ರೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಕ್ರೀಸರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. If 2 like charges brought closer to each other, potential energy increases. If 2 unlike charges brought away from each other, potential energy then also increases. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು, whether they are moving towards or away, which type of force is there, ಯಾವ type of force exist ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, whether you have to do the work against it or not, that is what you need to think. That's it. ಅದಿಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ರೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಮೈನ್ ಈಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 2 ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ 3 ಚಾರ್ಜಸ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಡೈಪೋಲ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Until then, take care. Bye bye.